14 నమస్కార ముద్రలో ఉండేటటువంటి హనుమంతుడి యొక్క విగ్రహాలను మనం చూడొచ్చు. తమిళనాడు దేవకోటి ప్రాంతం వాడైనటువంటి సుబ్రహ్మణ్య స్వామి గారు దత్తపీఠంలో అనేక చారిత్రాత్మకమైనటువంటి నిర్మాణాలు చేశారు. ఇప్పుడు స్వామి గారి యొక్క 80వ జన్మోత్సవం సందర్భంగా ఈ హనుమంతాలను కూడా వారు నిర్మించారు. ಯಾರ್ಯಾರೋ ಏನೇನೋ ಕಟ್ಟಿ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆರ್ಚ್ ಕಟ್ಟಿ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತೇವೆ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಸ್ವಾಮೀಜಿಗೆ ಚಿಕ್ಕದಾದರೂ ಒಂದೇ, ದೊಡ್ಡದಾದರೂ ಒಂದೇ, ಅಷ್ಟೇ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಪದ್ಧತಿ. ಕೇವಲ ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲದೆ ಮನುಷ್ಯರುಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಿದೆ. ಆದರೂ ಈ ವರ್ಣದೇವ ನಮ್ಮನ್ನು ಆ ಕಡೆ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಆಗ್ತಿದೆ. ಕೆಳಗಡೆ ರೋಡ್ ಹಾಕೋದಕ್ಕೂ ಬೀಳಲಿಲ್ಲ ಅವನು. ಆಯಿತು, ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಆರ್ಚಿನ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗೆ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇವು ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ದೀವಿ, ಹೀಗಿರಬೇಕು ಅಂತ. ಆದಾಗ ಇದೆಯಲ್ಲ ಒಂದು ಅಂತಿತ್ತು. ಅದು ಯಾವತ್ತಾರು ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಆದಾಗ ನಾವು ಆವಾಗ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ, ಇವಾಗಲೇ ಒಳಗಿದ್ದುಕೋಣ అంతేಳಿ ಒಳಗೆ ಬಂದಿದ್ವಿ. ఈరోజు మీరు అనుకోవచ్చు ఇదేంటి చిన్న ఆర్చ్కి ఇంత సంతోషపడుతున్నారని. చిన్నదైనా పెద్దదైనా స్వామీజీ ఒకే విధంగా ఉంటారు. మనుషుల్లో అంతేనే, చిన్నవాళ్ళైనా పెద్దవాళ్ళైనా ఒకే రీతిగా చూస్తారు. ఒకే రీతిగా చూసే పద్ధతి అయిపోయింది. వేరే విధంగా స్పెషల్గా చూసే పద్ధతే లేదు, మొదటి నుంచి లేదు, ఈ అవతారానికి లేదు. అది ఒకటే విధంగా అందరినీ చూస్తారు. అనటానికి ఇది సాక్షి. ఈ 80వ సంవత్సరం సందర్భంలో ఒక గుర్తుగా ఉండాలని చెప్పేసి ఏర్పాటు చేశారు. పెద్ద నాదమంటపాన్ని చాలా అద్భుతంగా చేయాలని ఒక కార్యక్రమానికి బయలుదేరామప్పుడు ఈ కరోనా సందర్భంలో ఆ 2 ఏళ్ళు కరోనా వచ్చి వర్కర్స్, ఇంజనీరింగ్స్ వాళ్ళు దొరకకుండా ఉండిన దాన్ని అద్భుతంగా అలంకారం చేశారు. అస్సలే తెలియదు, పైన కింద అంతా మార్చేశారు. మొట్టమొదటి ఏంటి విశేషం అంటే నాగమంటపంలో ఎక్కువ రాకోకుండా, ఎందుకంటే అక్కడ జరిగే కార్యక్రమాలు అన్నీ సంగీతం, అన్ని సంగీత కార్యక్రమాలు అన్నీ. ఏది కూడా వేళ సందర్భాలు దొరకవు అక్కడ. అంటే సభలు తక్కువ, మాకు సభలు ఓన్లీ 10% అంతే. మిగతా 90% సంగీత సభలు. ఆ సంగీత సభలకి ముఖ్యంగా కావాల్సింది ఏంటంటే మీకు తెలుసు, మైక్ కన్నా ఇంకా ముఖ్యంగా కావాల్సింది ఎక్కువ వస్తే సంగీత గారు విద్వాంసులు పాడలేరు, వాయించలేరు, చాలా బాధపడతారు. స్వామీజీ మీద ఉండేటువంటి ప్రేమకు ఎన్నేళ్ళు వాళ్ళు అనుభవించారని చెప్పచ్చు. కానీ ఎన్నెన్నో చేశాం, ఎక్కువ రాకోకుండా చేశాం. అయినప్పటికీ వాళ్ళు నాదమంటపంలో వాళ్ళ కార్యక్రమాన్ని చేసేస్తారు. అట్లనే ఈరోజు తమిళనాడు నుంచి వచ్చినటువంటి విద్వాంసులు చాలా బాగా సంగీతాన్ని వాళ్ళు వాద్యాన్ని వాయిస్తున్నారు, మేళాన్ని. ఇప్పుడు చక్కని రాజా వాయిస్తారు, వినండి. పల్లవి రొంబ చరణங்கள் ரொம்ப வேண்டாம், சின்ன சரணம் போட்டுட்டு சீக்கிரமாக முடிஞ்சிடு. ஓகே. ಇನ್ನೂ ಜಾಗ ಇದೆ, ಹಿಂದೆ ಬಾ ರಘು, ಹಿಂದೆ ಬಾ, ಹಿಂದೆ ಬಾ, ಬೇಕಾದ ಜಾಗ ಇದೆ ಇನ್ನು. ನೋಡಿ, ಇನ್ನೂ ಹಿಂದೆ ಬಂದಿಲ್ವ, ಎಷ್ಟು ಜಾಗ ಇದೆ ನಿಂಗೆ ಇನ್ನೂ. అక్కడ
ಮೋದಿ ಅವ್ರನ್ನ ಸ್ಪೀಚ್ ಕರೆಕ್ಟು. Much awaited 80th birthday celebrations of Paramapurja Shri Chinna Jeeyar Swamiji. We also have on stage the first citizen of Mysore, the mayor of Mysore. We reverentially welcome her as well to Nadamatapa and to Avutu Dandapeetham. Srimati Sunanda Palanatra, worshipful mayor of the city of Mysore. We very warmly welcome Shri S.T. Somashekar, District In Charge Minister from the Government of Karnataka, to please come upon the stage. We warmly welcome him with a big round of applause. We also have Shri Ramdas Ji, Honorable MLA of the Mysore District Krishna Sagara constituency, a very ardent devotee of Paramapurja Shri Swamiji on stage. We also welcome Shri H.V. Rajiv, Chairman of Mysore Urban Development Authority, Muda, to please come upon the stage. It has been over 2.5 years of relentless wait. A wait that has been worth every moment, every minute, every second. The pandemic that brought destruction not only to the physical body but also to the mental abilities of many of us, our heart today swells with abundant gratitude and our eyes are swelled with tears, simply for the reason that we are all here today, alive and breathing with the grace of Paramapurja Shri Swamiji, witnessing his 80th birthday celebration.
It is definitely not an exaggeration. Just like Markandeya was rescued by Shivaguru from the clutches of Yama, Sri Swamiji took a sankalpa which has never happened in the history of Avadhuta Peetham. He never stepped out of Mysore Ashrama for a full 2 years, making sure that first, practically people follow government instructions, which is stay safe, stay home, or stay home and stay safe. Secondly, engaging us relentlessly from morning till evening through pravachanas, sankirtanas, bhajans, including phone calls to a lot of devotees worldwide, inquiring their health, making sure that we are all alive and breathing to witness this day. Paramapuja Shri Appaji, we profusely and very, very reverentially prostrate you at your lotus feet. It is a very, very great honor and privilege to have His Holiness Tridandri Shri Chinna Jeeyar Swamiji with us today. Again, devotees, with a big, big round of applause, let us reverentially welcome him. Other than being a very, very renowned saint of India, the relationship between Sri Swamiji and Chinna Jeeyar is very, very close, very warm, very affectionate and very divine. Sri Swamiji and all of us, we will not forget the recently concluded dedication of the Statue of Equality to the humanity and to the globe of Sri Swamiji. One of the most astounding celebrations that India has witnessed in the recent past. We reverentially thank you on behalf of all the devotees for that dedication to this globe and to the humankind. He is followed by Sri Ahobila Swamiji, who is again a very, very close family member of Avadhuta Peetham. We reverentially welcome him again to Avadhuta Peetham. I seek Paramapuja Shri Swamiji's permission to begin today's program with the Veda Ghosha. I now invite Sri Murli Nimagatta to please welcome their holinesses and all of you and people watching all over the world to the webcast in Telugu, please. అఖిల దేవతాత్మక శ్రీ 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 గణపతి సచ్చిదానంద సద్గురుభ్యో నమః. శ్రీదత్త విజయానంద తీర్థ గురుభ్యో నమః. పరమ పూజ్య శ్రీ విదండి రామానుజ చిన్న జీయర్ స్వామి వారి ఆధ్వర్యంలో మరియు తర్వాత ఎమ్మెల్యే గారు రామదాస్ గారు, గుడా చైర్మన్ రాజీవ్ గారు, అలాగే మేయర్ గారు సునందా గారు అందరికీ కూడా స్వాగతం పలుకుతున్నాం. ఇది కదా సంతోషం, ఇది కదా ఆనందం, ఇది కదా వైభోగం, ఇది కదా సౌభాగ్యం, ఇది కదా యావత్ భక్తభక్తుల జన్మజన్మల ప్రాకృత కృతం, ఇది కదా 1942 మే 26 ఉదయం సూర్యోదయం వేళ దీనిపైన ఒక సూర్యుడు ఎప్పటిలాగే ఉదయించాడు, భూమిపైన మరొక సూర్యుడు ఉదయించాడు. సద్గురు సూర్యుడు ఈ భారతదేశంలో ఆ రోజు ఉదయం అయోనిజులుగా జన్మించారు. అది నా భాగ్యం ఉన్నట్టుగా కావేరీ మాత ఎక్కడో తాడిలోతున్న బ్రహ్మాండంలో ఉన్నటువంటి కావేరీ మాత తాడి చెట్టంతా ప్రమాణాన్ని ఎదిగి ఆ దివ్య పాదాలను స్పృశించి ప్రక్షాళన చేసింది. అటు పిమ్మట ఆ బాల సత్యనారాయణ బాల శిశువుని తీసుకొచ్చి భూస్పర్శ చేస్తారు. పుట్టుకతోనే వెళ్ళంతా విభూతితోనూ మాలికలతోనూ జన్మించిన దివ్య బాలుడు భూస్పర్శ జరుగుతూనే
ఆ మాలికలు మాయమైపోయినాయి. ఈ అవతారం మహిమలు చూపించడం అనేది అక్కడి నుంచే ప్రారంభమైంది, శిశువుగా ఉన్నప్పటి నుంచే ప్రారంభమైంది. అలా చూసుకున్నప్పుడు మనం ఇది ఒక కంటిన్యూషన్, అంటే ఒక కొనసాగింపు కాక వేరేది కాదు. ముందు అవతారాల నుంచి ఇది కంటిన్యూషన్. అంతకుముందు ఎన్నో అవతారాలు ఎత్తారు, ఇంతకుముందు ఎన్నో అవతారాలు ఎత్తారు. హే వీణ పూర్ణకి దిఘోర నృసింహమూర్తే హే వామన తృతయ రూపక రామకృష్ణ ఆగామి భస్వదవతార సమూహతం త్వాం శ్రీ సచ్చిదానంద గణపతే శరణం 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 ప్రపద్యే. ఒక రోజున గండ్రగడ్డలు పెట్టుకొచ్చారు, ఒక రోజున ధనుర్బాణాలు తీసుకొచ్చారు, ఒక రోజున పిల్లల గ్రహం తీసుకొచ్చారు, ఈ రోజున చిరునవ్వు వెంట పెట్టుకొచ్చారు. చిరునవ్వే ఆయుధం. ఉంటాయి చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది మనకి. చిరునవ్వుతోనే ఈ జగత్తును జయించారు ఆయన. చిరునవ్వుతోనే మనందరికీ కూడా క్రమశిక్షణ నేర్పుకున్నారు ఆయన. ఆ చిరునవ్వు గురించి ఎంతసేపు చెప్పుకున్నా కూడా సరిపోదు మనకి. ఒక పెద్ద మనిషి పుస్తకాలు రాశారు స్వామీజీ వారి చిరునవ్వు గురించి. ఆకాశంలో ఒక్కసారి ఒక ఇంద్రధనుసు చూస్తేనే చూడటానికి ఎంతో అచ్చరు పొందుతాం. అలాంటిది ఒక 1000 ఇంద్రధనుసులు ఒక్కసారి విచ్చుకుంటే ఎలా ఉంటుందో. స్వామి నావాడు, స్వామి నావాడే. మనం భజనలో అనుకున్నట్టుగా ఇది నా సొత్తోయి దత్తపాదం, ఇటు రాబోకోయి వద్దు వాదం అని మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాం కదా. అలాగా భక్తులందరికీ కూడా ఎవరికి వాడికి నావాడు. బయటికెళ్ళి నుంచినప్పుడు సూర్యుడు ప్రతి ఒక్కడికి కూడా నావాడే, నా సూర్యుడే అనిపిస్తుంది కదా మనకి. మా ఊళ్ళో సూర్యుడు రాకమూలంగా ఉదయించినటువంటి తామర పుష్పం మీ ఊళ్ళో కూడా ఉదయిస్తుంది, ఇంకో ఊళ్ళో కూడా ఉదయిస్తుంది. ఒక చోట ఉదయించి ఇంకో చోట ఉదయించకపోవడం అనేది లేదు. సూర్యుడికి సద్గురువుకి చాలా అద్భుతమైనటువంటి సాపత్యాలు చాలా ఉన్నాయి. ఎంత దూరం నుంచి కూడా ఆయనైనా అనుగ్రహిస్తారు, ఈయన కూడా అనుగ్రహిస్తారు. ఆయన త్రిమూర్త్యాత్మకుడే విరించి నారాయణ శంకరాత్మనే అనుకుంటాం సూర్య భగవానుడిని. ఈయన కూడా బ్రహ్మ విష్ణు మహేశాన రూపం త్రిగుణనాయక అని మనం ప్రార్థన చేస్తాం సద్గురువుని. ఇద్దరిలో కూడా త్రిమూర్తి అంశం ఉంది. సూర్యుడే సద్గురువు, సద్గురువే సూర్యుడు. భాగవతంలో ఒక మాట అంటారు, ఒక సూర్యుండు సమస్త జీవులకు తానొక్కొక్కడై తోచుపోలిక ఏ దేవుడు సర్వకాలం మహాలీలన్ నిజోత్పన్న జన్య కదంబంబుల హృత్సరోరములన్ నానా విధానోన రూపకుడై యొప్పుచునుండు అట్టి హరిగురునే ప్రార్థ్యంచు శుద్ధుండని అని అంటారు. ఒకడే సూర్యుడు ప్రతి ఒక్క జీవి హృదయంలో కూడా హృదయ పుష్పాన్ని తెరుస్తున్నాడు. ఒకడే సద్గురు సూర్యుడు ప్రతి ఒక్క జీవి హృదయం. ఇక్కడ కూడా వెంకటరమణ స్వామి సన్నిధికి వచ్చారు. ఈ దత్తపీఠంతో జీయర్ స్వామి వారి అనుబంధం ఈనాటిది కాదు, ఎప్పటి నుంచో నడుస్తోంది. బాలస్వామిజీ కూడా చాలాసార్లు వెళ్ళారు వారి ఆశ్రమానికి. ఈ అనుబంధం ఇలాగే ముందుకు కూడా కొనసాగాలి. ముఖ్య అతిథిగా ఈ కార్యక్రమాన్ని విచ్చేసినందుకు వారికి స్వాగతం చెప్తున్నాం. తర్వాత వారితో పాటుగా ఉత్తరాధికారి గారు శ్రీ అహోబల రామానుజ జీయర్ స్వామి వారు కూడా వచ్చారు, వారిని కూడా స్వాగతిస్తున్నాం. తర్వాత మన డిస్ట్రిక్ట్ మినిస్టర్ గారు వచ్చారు, వారికి స్వాగతం చెప్తున్నాం. తర్వాత మన ఎమ్మెల్యే రామదాస్ గారు, పూజ్య దత్తస్వామి మన దత్తపీఠానికి అంతేవాసి వారు కూడా వచ్చారు, వారికి స్వాగతిస్తున్నాం. ముడా చైర్మన్ గారు రాజీవ్ గారిని స్వాగతిస్తున్నాం, అలాగే మేయర్ గారిని స్వాగతిస్తున్నాం అని చెప్తూ జై గురుదత్త. We now reverentially and humbly request their holinesses and all the chief guests on the stage to please come forward and light the inaugural lamp of Parama Pujya Sri Swamiji's 80th birthday celebrations. అందరూ చప్పట్లతో పూజ్యశ్రీ ఓం అగ్నినాగ్నిః సమిధ్యతే కవిర్గృహపతిర్యువా హవ్యవాడ్జుహ్వాస్యః త్వగ్గహ్యగ్నే అగ్నినా విప్రో విప్రేణ సంసతా సఖా సఖ్యా సమిధ్యసే ఉద్దీప్య స్వజాతవేదోపఘ్నన్నిరరతిం మమ పశూగుశ్చ బహ్యమావహ జీవనం చ దిశో దిశ
मानो हि गुंसीज्जातवेदो गामश्वं पुरुषं जगत् अबिभ्रदग्न आगहि श्रियामा परिपातय सम्राजं च विराजं चाभिश्रीर्याचनो गृहे लक्ष्मीराष्ट्रस्य जामुखे तयामास गुंसृजामसि। दत्त वेंकटरमण गोविंद गोविंद. When we requested the Honorable and beloved Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, to please visit Datta Peetham and inaugurate Shri Swamiji's 80th birthday celebrations, he very, very joyously accepted, but he will be here virtually with us. He said, I am more than privileged to do this for Shri Swamiji, who has created over 80 ashrams in India and about 14 ashrams outside of India, propagating the Sanatana Dharma, the dharmic principles and the social causes, and uplifting and enlightening the culture, the magnitude of these and the significance of the culture of India across the globe. So we now very humbly and very proudly request our Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, to please virtually inaugurate Parama Puja Shri Swamiji's 80th birthday celebrations. पूज्य श्री गणपति सच्चिदानंद स्वामी जी, उपस्थित सभी संतगण, दत्त पीठम के सभी श्रद्धालु अनुयायीगण, देवियों एवं सज्जनों, एल्लरिगू जय गुरुदत्त. ಅಪ್ಪಾಜಿ ಅವರಿಗೆ 80ನೇ ವರ್ಧಂತೈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಣಾಮ ಹಾಗೂ ಶುಭಕಾಮನೆಗಳು. साथियों, कुछ साल पहले मुझे दत्त पीठम आने का अवसर मिला था. उसी समय आपने मुझे इस कार्यक्रम में आने के लिए कहा था. मैंने मन तो तभी बना दिया था कि फिर आपसे आशीर्वाद लेने आऊंगा, लेकिन नहीं आ पा रहा हूं. मुझे आज ही जापान यात्रा पर निकलना है. मैं भले ही भौतिक रूप से दत्त पीठम के इस भव्य कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हूं, लेकिन मेरी आत्मिक उपस्थिति आपके बीच ही है. श्री गणपति सच्चिदानंद स्वामी जी को मैं इस शुभ पल पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, प्रणाम करता हूं. जीवन के 80 वर्ष का पड़ाव बहुत अहम होता है. 80 वर्ष के पड़ाव को हमारी सांस्कृतिक परंपरा में सहस्त्र चंद्र दर्शन के रूप में भी माना जाता है. मैं पूज्य स्वामी जी के दीर्घायु होने की कामना. नारायण पलकदाम. जय श्रीमन्नारायण, जय गुरुदत्त, जय श्रीमन्नारायण.
जय गुरुदत्त, जय श्रीमन्नारायण. I now request Swamiji to please convey the Peetam honors to the Uttaradhikari of Jet, Sri Ahobila Swamiji. Divine and very down to earth person, and he strongly believes that caring the downtrodden and caring the underprivileged is always pleases God. The present dedication of the 15th Mandapam, 15th temple to those Karmacharis, Safai Karmacharis, is a direct witness for that. His care for the downtrodden and his concern in training them to become good citizens of the country. Just now we heard from Swamiji. He is constructing the temples for those people and also training a few among them to become the priests of those temples, giving the proper training and also giving good samskaras, which is very, very important. Constructing temples is not a big problem. It can be done. But giving good samskaram is a very, very tough task. Out of His divine grace, Swamiji is also giving them good samskaram so that those people who are doing the puja are always lead a pious and sattvic life, giving all their vices and bad habits. They want to lead a pious life, and also those people from their community who are visiting those temples, they observe the sattvic pravritti all through the week. It's very, very difficult thing. Yes, if one is able to observe certain norms for a week, they are able to follow all through their life. So Swamiji is providing them an avenue as how they will be able to raise to a sattvic level from a tamasic. This is a great virtue of Swamiji Maharaj, and we pray to the Almighty God, Narayana, to bless Swamiji with good health, with good health, and also Satamanam Bhavati Veda says, God bless him with a long age so that the world will be benefited. The people will be benefited. The community will be benefited. Devotees will be benefited. Dear Bhagavad Bandhus,
Very recently, when the Statue of Equality was dedicated to the world, Swamiji Maharaj graced that occasion. And we were so surprised to know that Swamiji came from all the way from Himalayas. He went to a Surya temple on Ratha Saptami day, and there he offered his Aradhana etc. at minus level atmosphere, and also had a talk to all those local people. There are Muslims, there are Christians, and they love to talk to Swamiji, they love to learn from Swamiji. And from there, all the way he came to Hyderabad. Though his health is a little bit disturbed, he did not care his physical comforts, but his concern for our dharma, his concern for our, what we call the Sajatiyas. Sajatiyas are sadhus and sons, is so great. We know Swamiji is always concerned for the health of the community, for the health of the society. So whatever way that is needed to make the society healthy, he observes that. Sometimes we need to teach them the spiritual messages. Swamiji does it. Sometimes we have to show them the technology, and Swamiji does that. And sometimes they have to be cured with a kind of music. Swamiji does it. And then sometimes it is a service that is needed to treat a few people, and Swamiji does it. No matter what it is, whatever the service that is needed to uplift the society, to make people live in unison, to make people feel the brotherhood, and to make them feel that they are supported by divine energy. All that is done by Swamiji at different places and different occasions as well. We heard about so many incidents in the great life of Swamiji as how he is elevating the values in the society. Guru is like a cloud. He is like a cloud. Cloud never shows any kind of partiality to anybody. It goes to the people whoever are in need. And then it gives whatever the real life is needed. Water. Water is considered as the life. That is the nature of the Gurus. There is a greatness of Gurus. Our Swamiji, with his divine grace and with his divine music and with his concern, he is taking care of the masses. We are really delighted to be here on this auspicious day of his 80th birthday celebrations, and we all of you, as all of you came from different parts and of course participating, we also just came to offer our praise to God, to see that Swamiji will be always good, in good health and health. We also offer our Mangala Sasnams to Swamiji
for inspiring so many people with his very humble nature. Very recently, there was a kind of uproar in the society by some section of the people. Of course, see, when acharyas speak with us, they give some examples from here and there. Sometimes they want to give us a jovial example, sometimes they want to do some kind of fun, so that we will be focusing on the messages what they are giving to us. Swamiji also has taken a small example, or just he spoke a small story, which is just a funny story. Unfortunately today, people lost their heart. Their minds are so much evolved. People's brains are so much evolved, but heart is being contracted. So people almost forgot to appreciate the message of those acharyas, the message of their preachings, and they are started finding the hair on the heads. And when Swamiji spoke something about, and a few section of the people, they started, criticizing Swamiji. And later, we found Swamiji appeared on the media and said, okay, if you people are hurt, I am so sorry, and please don't take it otherwise, and I am really, really sorry, and let God bless you all. Later, we asked Swamiji, when we saw that on the media, and immediately we called Swamiji and we spoke with Swamiji, and he with all his grace, gave a little time to us. And then we asked Swamiji, why you should say that? Why you should say sorry? Because you did not commit anything to hurt them. You gave a nice small example, which is a fact. Why should you say sorry, Swamiji? Swamiji, smiling, said, Kalaha prasidatu. Kalaha prasidatu. Let good people feel joy or not. Let bad people feel joy first. Let them get a kind of satisfaction. This is more important. When we do aradhana in yagams or in temples, there are two places where demons are also invited and will be offered with all the honors. Like on the southwestern corner, they invite Niruruti, who was a demon. And on the southern side, they invite Yamaraj and also honor him with all the, aradhanas, etc. They said, if the demon is also invited and offered with honors, they don't cause any kind of damage to our activity. At least they will be pleased. This is what said in Mahabhagavad, in Srimad Bhagavat. Kalaha prasidatu. Let the wicked and bad people be pleased. Let them not get hurt. Swamiji took it and said, that's okay. If they are pleased, if they are happy, that's what we want. We really don't want to hurt anybody, but at the same time, we want them also to understand that we are not against anybody. With his humbleness, Swamiji said so, and we are really delighted.
by the humbleness of Swamiji. This is the greatness of the great people. Tree, when it is young, it stands like that. The fruits, they stand like this. When they are really ripened, then they bend. And they are at the reach of the people whoever are in need. Swamiji Maharaj is like a tree. Swamiji Maharaj is supporting the people who are in need, probably with good intentions. Yes, they will be promoted. Those who are with some kind of negative attitudes, let them also transformed, let them also get transformed, and let them also grow well. Lokaha samastaha sukhino bhavantu is what our Vedic sayings are. Our Vedic people constantly say. Not only good people, even the bad, let them also get transformed. Join us and let's all pray to the glories of those great divine souls and spirits. Swamiji is giving such a kind of great energy to the society. We are really delighted when Swamiji came, in spite of his health was not cooperating, to Hyderabad and said, this is the great function and you said to come, and just I came, no matter how I am. Swamiji said with all his kindness, this is a very divine and a very national function today, because we Bharats are never totally dependent upon the science, because science keep on changing its phases. Whatever is said today, and the person who spoke got a Nobel Prize, and tomorrow another person denies that and also gets a Nobel Prize. And a day after another person comes and also denies that, also gets a Nobel Prize. So for science, the phases keep on changing constantly. But for the values of spiritual life, the values never changed. They are pretty much constant. So for the society to grow, for the society to evolve, for the society to prosper, the divine foundation is very, very needed, very much needed. Undoubtedly, the progress is important. Physical progression is always needed. Technology is always needed. Science is always needed. But they have their own limitations. And all they prosper when they are supported with spiritual values, with a spiritual foundation. As long as the spiritual and devotional foundation is there, that long science becomes useful to the society. Otherwise, it is a very, very harmful weapon in the hands of a mad person. For science, there is no limit, and it may cause any kind of damage to anybody. Unless and otherwise there is a spiritual support, there is a devotional support, the science will never do real good to the society. And Swamiji is a very strong spiritual foundation to the society.
We need so many pillars to make a spiritual building stronger. And Swamiji is a very, very strong foundation for this spiritual and devotional work, where many, many people are getting benefited from across the world. We have seen, of course, one of the centers in US. Of course, there are so many centers, as I heard from our Yuvraj Swamiji. But one center I visited was in Dallas, a very beautiful Kajasiddhi Hanuman temple. The beauty of that is how the Swamiji made it. The whole community around the temple, he made devotees of Lord Hanuman. That's how it is made. So, target of our great acharyas and especially our Pujya Sri Ganapati Sachidananda Swamiji is not just transforming an individual, transforming a person, but it is transforming a community at large. We know very well, in olden days, our country, Bharat, was always prospering, of course, now too. But the value of the country is appreciated not just because of its wealth, but because of its values with regard to the individual values, family values, and social values. Today, it's very painful to understand that because of the technology we see, without the support of spirituality, the family values are being disappeared. The individual values are getting disappeared. People are becoming isolated. We need to develop that. And Swamiji's effort, what I observed at Dallas Temple, to create a community and there keeping the Lord's temple in the middle as the center of the community. So the man should not become egocentric and the family should not become egocentric. It should become God-centric or Guru-centric. If it becomes like that, then at least some kind of values will be preserved there. They try to observe certain, they try to learn certain things. Now, our society needs a lot of this, and Pujya Swamiji Maharaj is really doing a great service to the society during his 80 years of his appearance here on this earth. He is extending yeoman service to the people across the world, and we are offering our praise to God to see that Swamiji should always be healthy and live long and grace the society and bless all the devout community and support our Vedic values. We offer our Mangala sentiments to our Yuvraj Swamiji also to continue the tradition. Yeah, the Swamiji is aspiring. And Swamiji is also very lovely Swamiji, because we met with him also a few times when we visited the ashram and also when we came here previously. He is very sincerely following the footsteps of Swamiji and trying to promote our sampradaya, our Vedic sampradaya. We are so happy to hear that Swamiji is standing for protecting the Vedic culture, especially to teach all the Vedas to students
and also to encourage all those who learned Vedas also by conducting examinations and also by promoting them with all kinds of support. And also we heard that Swamiji also published one rarest branch of Paipalada Sakha of Atharva Veda. You know, there were 1131 branches to the whole Vedic literature. But unfortunately today we have only 10 branches available. Rest of the branches have gone into extinct. Where they are now, how we will be able to revive, we don't know. But they were only 1%, not 1%, 0.01% is available today. We need to protect that Vedic literature that is available today. And Swamiji, by publishing at least the available to Paipala the Sakha of that Atharva Veda, he gave new life to one branch of the Veda. We also, were blessed to do some kind of service like that, to give probably a life to a branch called Maitrayani from Yajurveda. It is the need of the day to understand the values of Vedas, because it is said, Veda siddhebhya evado devadinam chakara saha. The probably universal power, whom we call as God, took the Vedas as the source, and thus he created this entire universe. That means the Vedic knowledge is the source of this universe, source of creation. Then you can understand how important it is to preserve Vedic literature, the Vedic knowledge. But it is sad that people are having love towards Vedas, but not having any kind of concern for the people who study Vedas. Swamiji here in this ashram, or through this ashram, is supporting all the Vedic scholars, those who have studied Vedas of different branches. They are inviting them, encouraging them, and supporting them in all the ways possible, for which we are really, really indebted to Swamiji Maharaj. On this auspicious occasion of this 80th birthday celebrations, what we call as the Tirunakshatra Mahotsava of our Puja Ganpati Sachidananda Swamiji Maharaj, let God bless him. Let God bless through him all the community, all the devotees for many, many decades to come, to be in the Vedic path, observing the Vedic values that become the torch bearers to the society. We offer Mangala Sasanams to Swamiji for good health once again, and we also offer blessings to all of you for taking this great chance of offering your Mangala Sasanams also to Swamiji. Devotees also can offer Mangala Sasanams to Swamiji. When just a small offering is done to Swamiji Maharaj, Swamiji says, why this to me now? I said, Swamiji, you are a little baby today. You are at the very young age of 80 today. So, we do all sorts of things to little babies. So, you also deserve all those things, Swamiji, today. And Swamiji smiled at us. We are so happy today to be here with you all. And we offer
Mangalasasans to you all for taking the grace of Swamiji and encouraging him. Because great acharyas are then happy when we all use their grace. When we all accept their messages and when we follow their teachings and preachings. And you are all blessed because you are all encouraging Swamiji by accepting his messages and preachings and following them to the letter and spirit. God bless you all, and God bless all the organizers here. Especially Swamiji just introduced the mayor here, the first lady of this Mysore, who with all devotion decorated the whole city out of her concern, out of her devotion towards Swamiji Maharaj, offering her great services. We offer our Mangalasasans to other Ramdas ji and MLA and Somashekar ji, the Honorable Minister, and also Muda's Rajiv ji and MLA, another MLA Nagendra ji and Sriman Rajendra ji for using this great occasion to get the blessings of Swamiji. And Mangalasasans to you all. Jai Shri Narayana. Jai Gurudata. Jai Gurudata. Jai Shri Narayana. We reverentially and profusely thank His Holiness Shri Chinna Jeeyar Swamiji, as ever, for his engrossing, enthralling and motivating speech. Many of us in the ashram are a big fan of your speeches and your sayings, Shri Swamiji. We thank you again for this revachana on everybody's behalf. We now request the Honorable Minister, the District In Charge Minister of Mysore and a senior member of the Cabinet of the Government of Karnataka, Shri S.T. Somashekar Garu, to please come upon and speak a few words on this auspicious occasion. ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ ವಿಶ್ವ ಮೆಚ್ಚಿದ ನಾಯಕರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನಮ್ಮ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಗಣಪತಿ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಮಾತನಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಿಲ್ಲ. 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ಸಾಧನೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂತು ಮಾತನಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅದೃಷ್ಟ ಕೂಡ ನನಗೆ ಒದಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವನಾದ ಮೇಲೆ ಕೋವಿಡ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ರಾಮದಾಸರವರು, ಮೇಯರ್ ಅವರು, ರಾಜರವರು, ರಾಜೇಂದ್ರ ಅವರು, ಎಲ್ಲ ನಾಗೇಂದ್ರ ಅವರು ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಕೋವಿಡ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ, ತಾವು ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಮೈಸೂರು ಜನತೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಊಟದ ತಿಂಡಿನ ಎಲ್ಲ ತರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಾಡುವಂತವರು ನಮ್ಮ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು. ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಆದೇಶ, ದಾಮೋಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ವಿಶ್ವದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಕರೆಸಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ 80ನೇ ವರ್ಷದ
ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಾವು ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು. ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಿಗೆ ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, ಫಾರಿನ್ನಿಂದ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಿಗೆ ನಾನು ಬಂದು ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಮಾತನ್ನ ಕೂಡ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಒಂದೇ ಎಲ್ಲ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇರ್ಬೋದು, ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು, ಇನ್ನು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರ ಮತ್ತು ಇತರ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನೇಕ ಪುಣ್ಯ ಕೆಲಸವನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಿ, ಆಯಸ್ಸು ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, ನನ್ನ ಪುಣ್ಯ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ 80ನೇ ವರ್ಷದ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಂತ ಮಠದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ವಂದಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಅವರಿಗೆ ದತ್ತಪೀಠದ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ, I would reverently request His Holiness Sri Revacana Swamiji to please bless us on this auspicious occasion with his words. नारायणार्येति शेखरपादभक्तं गोपालदेशिकवराक्त समस्तबोधं श्रीजानकीशचरणार्पितमानसाज्यं नारायणार्येति वर्यमहं प्रपद्ये. ओम स्मद्गुरुभ्यो नमः. जय श्रीमन्नारायण. जय गुरुदत्त. प्रिय భగవద్బంధువులారా, ముందుగా ఈరోజే పుట్టినటువంటి బాలురోని స్వామి గారు చెప్పారు కదా, ఒకసారి అందరం కలిసి హ్యాపీ బర్త్డే టు చూద్దాం స్వామీజీకి. చెప్పండి. జై శ్రీమన్నారాయణ. స్వామి ఎప్పుడు నవ్వుతూ ఉండాలి. అందరం సజ్జా ఇందాక స్వామీజీ చెప్పినట్టుగా అందరూ మంగళాశాసనం చేయొచ్చు. ఏమంటే పెద్దవాళ్ళకి ఆశీస్సులు ఇవ్వచ్చా అనిపిస్తుంది. ప్రేమ ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ అవతల వారు బాగుండాలి అని కోరుకుంటుంటారు. అలాగే స్వామీజీ బాగుండాలి అని ఈరోజు ఇక్కడికి రావాలి, ఈ ఉత్సవానికి మా బాలస్వామి గారు కూడా ప్రత్యేకించి స్వామీజీ రావాలి అని చెప్పారు. చాలా ఆనందంగా ఉంది స్వామివారితో ఈరోజు ఈ ఉత్సవంలో పాల్గొనడం. ఎంత పెద్ద గురువు అయినా ఆ గురువు ఒక గురువుకి శిష్యుడు, అది ఎప్పుడు మర్చిపోకూడదు. అందుకే గురువు లక్షణాలు చెప్తూ గురువు ఎలా ఉండాలి అంటే ఆయన కూడా ఒక గురువుకి శిష్యుడు కదా, అది ఒక గుర్తు చేయమని చెప్తూ ఉంటారు. అందుకే అందరూ గురువుగా వారిని ఆశ్రయిస్తే వారు కూడా నేనే గురువుని అంటారా, వారు గురువుని జయకాలని చెప్పండి అని జయ గురు దత్త అనిపిస్తున్నారు. గురువు ఎందు ఎవరికైతే ఇష్టం ఉంటుందో వారికి సర్వం అన్నీ వాళ్ళ హస్తగతం అవుతాయి. స్వామికి అటువంటి గొప్ప నిష్టం ఉంది. అంతేకాదు స్వామిది ఇప్పుడు అసీతి ఉత్సవం, 80 ఏళ్ళ ఉత్సవం. సహజంగా మనుషులందరూ షష్ఠివర్తి కాగానే ఒక ఉత్సవం చేసుకుంటారు. 60 ఏళ్ళకి ఒక పండగ, 70 ఏళ్ళకి ఒక పండగ, 80 ఏళ్ళకి ఒక పండగ చేసుకుంటుంటారు. ఎందుకు? మనకి వేదాంత శాస్త్రం కానీ ఇవన్నీ చెప్పే కొన్ని రహస్యాలు ఉన్నాయి. 60 ఏళ్ళు అవగానే ఈ శరీరం ఉగ్రం అయిపోతుంది, మాట విందు. అందుకే ఆ సమయంలో చేసే శాంతి ఉగ్ర రథ శాంతి అంటారు. ఈ రథం బాగా నడవాలంటే ఏం చేయాలి? దీనికి శాంతి చేయాలి. కానీ కొంతమందికి 60 ఏళ్ళైనా 6 ఏళ్ల పిల్లవాళ్ళనే ఉంటారు స్వామివారిలాగా. కానీ ఏమిటి అంట అంటే కారణం మనం చూస్తూ ఉంటాం. శాస్త్రం చెప్తుంది, ఆయన 60 ఏళ్ళు అంటే శాంతి చేసుకుని ఇంకా ఇంకా ఎక్కువ తిని ఇంకా సుఖించాలి అనుకోకు, 6ని 0 చేసుకో అని చెప్తూ ఉంటుంది. 6ని 0 చేసుకోవడం అంటే మనిషి పాడైపోవడానికి 6 వర్గాలు 6 ఉన్నాయి. ఈ 6ని 0 చేసుకోవా మనిషి గొప్పవాడు అవుతాడు. ఇలాగే స్వామి చెప్పారు కదా మన స్వామి వారు గురుగారు. ఎవరో ఏదో ఒక మాట అంటే ఆ మాటకి కోపం తెచ్చుకోలే, అవతల వాళ్ళని కూడా సంతృప్తి పరుస్తూ వారు నాకు ఎప్పుడో 60 ఏళ్ళు దాటిపోయినాయి, నాకు ఇంకా కోపం ఏంటి అని వాళ్ళని కూడా సంతోషపెట్టేశారు కదండి.
తర్వాత భీమరథ శాంతి అని 70 ఏళ్ళకి ఒకటి చేస్తుంటారు. ఆ శాంతి ప్రక్రియలో ఒక్కొక్క ఇది ఉంది. 70 రాగానే సప్త ధాతువులు ఉంటారు కదా, ఈ ధాతు పుష్టి కావాలి మనిషికి, ఎందుకంటే అవి లోపిస్తూ ఉంటాయి కదా. అదే కాదు 80 ఏళ్ళు రాగానే సహస్ర చంద్ర దర్శనం, ఇలా ఎన్నో చేస్తూ ఉంటారు. కానీ 8కి ఒక గొప్ప శక్తి ఉంది. 8